자, 준결승전 세 번째 경기는 비전노입니다. 이거는 메소드가 꺼지거나 가지고 던전이고요. 선택한 던전이죠. 자기네들이 좀 더 잘할 수 있다. 그런 자신이 있는데 자, 똑같이 탱크가 몰고 갑니다. 그리고 와서 구석 가가지고 원 깔고 죽겠죠. 나머지 파티원들은 기다립니다. 여기 왜 시작을 안 하죠? 다크 슬래셔 팀이 왜 시작을 안 할까요? 여기서 어차피 죽을 건데 왜 화면 물량 먹었지? Okay, so we've talked about it just a little bit. It's a very unstable strategy. I'm not sure how good it can be. 그냥 모는 거야? So if you pull the Death Knight, 다크 슬래셔 팀은 죽는 게 아니라 오는데요. you can just grab all of those pulls 대단한데? and become 미쳤어. 블러드를 썼죠. 그리고 블러드 쓰고 잡죠. 반면에 메소드 팀은 정상적으로 한번 리셋을 한 다음에 쪼를 몰아서 가죠. 메소드 팀이 하고 있는 공략은 일반적인 비전노 보단 공략이고요. 그 반면에 지금 다크 슬래셔 팀 같은 경우에는 원래는 이렇게 잡으면 정말 위험합니다. 정말 이렇게 잡으면 정말 위험해요. 왜냐면 겁나 아프고요. 이거 지금 보시면 아시겠지만 이렇게 뭐야 큰 저기였죠 뭐야 저거 슬라임 같은 거 그래도 안전하게 잡았네요. 와, 승부수를 던진 거예요. 승부수를 던진 거예요. 자, 폭군의 지금 강한가요? 폭군의 강화에 이게 강화야 뭐야? 볼게요. 모르겠네. 강화인 것 같은데 분노인가요? 분노의 사산인가? 자, 그 반면에 메소드는 리셋을 하고 갔지만 그래도 이게 솔직히 말씀드려서 이게 더 깔끔해요. 왜냐하면 더 많이 앞에 진행을 하시고 앞으로 갈 수 있기 때문에. 근데 다크 슬래셔 팀 같은 경우는 그 자리에서 자꾸 원래 갔던 자리를 가야 돼. 그만큼 시간이 걸려요. 그러니까 더 많이 잡은 것도 아니에요. 엄청나게 많이 잡은 것도 아니에요. 근데 메소드 같은 경우에는 그래도 이제 앞에 진행을 하시 좀 더 많이 진행을 가는 거예요. 그 반면 그러면서 이제 헤드가 은신해서 이제 착각 쪽으로 가죠. 그리고 여기서 아마 메소드는 아마 여기서 리셋 전멸을 할 겁니다. 저건 죽었죠. 왜냐면 여기서 이제 대부를 받아야 되기 때문에 일부러 죽는 거예요. 예, 일부러 죽는 거예요. 메소드는 일부러 죽는 거예요. 자, 헤드가 왔죠. 헤드가 끝에서 아마 대부를 할 거예요. 이게 아주 전형적인 방법이에요. 아주 전형적인. that robot who's got the speed buff, so maybe we're just gonna see what these crazy clowns have up their sleeves. They've done some insane. 메소드가 여기서 뭐 승부수를 던진다면 똘하고 같이 잡을 수도 있고 아니면은 똘만 잡고 램드하고 같이 치려는 거 봐요. 램드하고 똘하고 같이 잡고 대단해. 비전노 23단에서 똘하고 같이 잡으려고 그러면 보시면 지금 피가 쭉쭉 빠지죠. He wasn't supposed to be in this tournament. But that is what you don't want to see. Two going down. There is a ton of damage. They must have missed a kick there on the 그나마 그래도 보시면 아시겠지만 죽기가 있기 때문에 지금 다크 슬래시 팀은 죽었죠. 너무 몰았죠. 원래는 몰아서 잡긴 잡습니다. 몰아서 잡긴 잡는데 너무 많이 몰아서 그러면은 솔직히 힘들죠. 다크 슬래시 팀 같은 경우는 지금 한번 전면을 했기 때문에 다급해질 거예요. 엄청 다급해요. Of course, the scary things on Zakal are very similar to what we saw in the previous dungeon, where he's going to have a large AoE slam that's going to do a ton of damage to everybody in the group. Of course, there is no longer a Grievous affix, so it's not that scary. But if one of these players decides they want to bathe in a volcano, or stand in one of these swirly areas on the ground, or even on this trail of goop that is spawned, it will do a ton of damage to them, and it'll cause this slam that he does to kill one of them. But when they're all at full health, JB knows that there's not going to be really any damage going out. Here comes that slam. See, it only does like 55% to these monks, a lot less damage than in the previous dungeon. Nothing to be that afraid of. Doing a nice job. Everyone is staying really well healed up. These affixes are really not that scary at all for these guys over on Zakal. Volcanic is 100% avoidable, as well as Raging is not going to affect this boss encounter at all. Dark Slashers now re-engaging over onto Corsollax. Only 4 deaths, unfortunately for them on that pull.
that was the kind of 메소드 pull 팀을 that they 보면은 진짜 absolutely 팀이 needed to 좋습니다. get done in order to catch up 특히나 this 이제 dungeon. 레이드 전문팀이다 보니까 For Method though, going down 캐릭터 really 이해도가 되게 smoothly and 높고요. cleanly. We're not going to see 딜을 되게 anything bad 잘하는 happen to these guys. 거예요. They're making sure to stay clear of these pillars. They don't do anything at all during this fight, but if you stand on them, they will end your life, as they are about to end Zakal's life in just a second. That they are going to do. Now, Dark Slashers, this is that cheese that you were talking about. It doesn't look like they are going to be going for it, at least out of what I've seen out of the corner of my eye. How exactly does that cheese operate for anyone at home that's like, wait, I heard cheese, I want to try to break the game in an interesting way? What exactly were you thinking that they might go for? Well, if it's going to happen, it's going to happen 그래도 right 까다로운 now. 자카를 잡았네요. We'll 빨리. see the Death Knight will run over and grab as many of these haste puddles as he 잡고 아마 can. 거미 있는 And then 쪽으로 if 갈 he's 겁니다. wearing the 거미가 Agramar's 있는 쪽으로 Stride 갈 거예요. legendary boots, then each one of those haste puddles he picks up will make him run faster and faster and faster until he goes light speed. But it looks like he is not opting to do that. Or if you are going to be trying to do something crazy like that, then you might not try it at all until the boss is at extremely low health. Because the boss has to be channeling an ability when you run out of that boss room. Otherwise, you could very easily pull that boss out of the room with you and reset it. It looks like they've opted not to do anything too crazy. They can do a couple of big pulls still to gain some advantage here, but Method NA already has the first boss down. Unfortunately, Dark Slashers did wipe on their first attempt of this guy with all of his trash. 이게 정석이에요. But, 솔직히 no, but 메소드가 하고 they 있는 still have a 공략이 shot, 거의 right? Method NA 비전노보단 does have that 정석입니다. first checkpoint. If anything catastrophic, 처음에 catastrophic 그 앞에 happens 있는 to them, 무리를 안 they 잡고 don't have 리셋을 하고 nearly 나서 as 바로 scary of a 머리 run back 사냥. 근데 anymore. 이게요 Dark 글로벌에서는요 Slashers 머리 is 사냥이 doing a 안 really 돼요. good job here to finish it off, and of course, 글로벌에서 since 저렇게 Method NA 몰아버리잖아요. cleared 그러면 all the spider 머리 사냥이 trash on 진짜 the 안 way 됩니다. over to Felor Zakal, they've 진짜 already 머리 사냥이 engaged 안 돼요. Naltira. Dark Slashers were off to an incredible start. You know, they go with a pull that we don't typically see. The question is that one wipe going to be enough of a setback 왜냐면 for them? 왜 or 어떻게 will 갈 they 수 be 있는 able to 거냐면 catch up even in 어차피 light of 바로 this 이제 Warlock advantage? 계단 쪽으로 Now, 올라갈 수 Naltira 있으면 바로 is 자가적으로 going 무조건 갈 수가 to 있어요. be 자가적으로 engaged 무조건 갈 수가 already 있습니다. by Method NA, and this is a 이번에 boss 우리 fight 시작하면 that 양쪽에 we 문이 don't 어느 쪽이 expect them 열리냐에 to 따라서 have 가는 too 방향이 many problems with, 달라지는데 but we do 아까같이 already see that their 메소드처럼 아예 tank has had 탱커 가서 purgatory 리셋을 하고 거기서 triggered a little 뭐 while 계단 ago, 쪽으로 so 바로 that's going to be 가면은 something to think 바로 about. 자칼 Then 쪽으로 갈 수가 있습니다. instantly dark, going to make me eat my words, going to get chunked. Then we're going to see the Death 바로 Knight 자칼 get 쪽이 chunked 아니라 이제 as 이 거미 well. 있는 네임드 쪽으로 가요. JB doing a phenomenal job of keeping everyone healthy as the Warlock starts to pump out some damage. Yeah, E-Man's got to be very careful when he doesn't have that Purgatory available. He needs to know his limits and call for a defensive when he needs it. Dark Slashers has done a good job. They've pulled all of the trash over from Ivanir's room all the way back over to Corsalax's room so that they could line of sight all of those worms together and do them really cleanly. By being really patient there and hanging out in that room, they're able to do a ton of trash really efficiently all together, and now they can head straight over to Ivanir, perhaps even take him with those two mobs in the center of the room. They only have one melee compared to the two melee of Method, so it'll be much less dangerous for them to handle these two blueberries with the boss. Yeah, we've seen the blueberries getting plucked right with the boss quite a few times. That's what Dark Slashers is going to do. But I want to point out that Warlock, because I just noticed that we didn't really talk about what that advantage is. So the Warlock going to be able to enslave a demon, and that's why you actually see the Chaos Bolts going out. The Warlock is, of course, still going to be playing that Affliction spec. That demon is also going to be able to buff up members of the group, and that's why they go for that pathing. That's why that death is actually very warranted. You send the druid up, you then res everybody else up on the team, you slay that demon just about as early as possible. And now Method NA about to take down Naltira, put her back in her spidery tomb, and then from there they will be able to emerge from the 솔직히 북미 spider's 팀 nest 같은 and 경우는 get 외국 같은 working 경우에는 on 솔직히 their PC방이라는 third 개념이 boss. 잘 없고 Dark 카페라는 Slashers 개념은 now 있지만 going to be 솔직히 working 우리가 on 모여서 하는 Ivanir. It looks 게임, like maybe 모여서 they, PC방에서 because I put 하는 my 개념은 attention 잘 over onto 없잖아요. Method NA. It looks 대부분 like they 집에서 took care of the 아니면은 blueberries 집에다 without 한 dealing 집에 with Ivanir. 모여서 Yeah, 그냥 they 모여서 decided to 자기를 take a little 훔쳐 bit 갖고 more 왔을 때 slowly. 하는 경우가 정말 많아요. Damage wasn't looking too crazy 우리나라 out of PC방이가 Method 지금 on 환경이 that previous pool, so they 그런 likely 좋은 have 환경이 this 없다 Warlock 보니까 buff 우리나라 그냥 ready to go. 그런 동네에서 Of 만나자 course, 이런 뜻인데 wanna 저기 keep 같은 an eye 경우는 out on 어느 Method 집에서 because 만나자 that Warlock 아니면은 buff, 물실 they're 그냥 gonna put 자기 it 집에서 on their 만나자 favorite monk, and then once they pull the 그렇게 boss 산단 with 말이야. a monk 그러니까 having the buff, 이 he's 대회를 going to 준비하기 be 위해서 외국 사람들 spinning, and 같은 they are 우리나라하고 going to be 달리 좀 further their 좀 더 winning. 좀 Ivanir 그렇게 is really not 환경이 that 좋진 scary, 않을 of 거야 course, 아마. on the 대부분 side of 뭐 Dark 집에서 Slashers. 각자 They 집에서 have to be 접촉을 careful of 하든지 this 아니면 triangular 뭐 pizza. 요즘에 뭐 톡이 워낙 There's 좋다 nothing 보니까 really 아니면 too 어느 dangerous 집에서 that can 모여서 happen over an 하든가 Ivanir. As 그렇게 long 하는 as 경우가 되게 Method, 많죠. they actually decide that they're in the 그런데도 lead. They 보면은 decide anyway they're going to take the 게임 boss. 같은 거 잘하는 거 보면 They are going 뭔가 to 다 play 잘한 this a 것 little bit 같아요. safe. They've got some haste bubbles. They've got that big monk buff going up. Mint is 그쵸, doing 뭐 some 외국 같은 경우는 insane damage with 스폰도 his spinning 많고 right now. 프로들다 Perhaps Marv has 프로 even 대회다 decided to 보니까 buff 이 스폰이 himself. 있겠죠. They 근데 that
모든 팀 스폰이 있는 건 아닌 걸 알고 있어요. 제가 알죠. 유명한 팀 같은 경우 호주 팀이나 아니면 뭐 메소드 이런 팀 워낙 유명한 전문 게임 팀이다 보니까 스폰서 당연히 있지만 그 외의 팀은 꽤 많은 팀이 스폰이 없는 걸 알고 있어요. 한국 팀은 전혀 스폰이 없습니다. 개인이에요. 개인입니다. Their boss is on 70%, whereas Dark Slasher's boss is on 50%, dying much more slowly because, of course, all these haste bubbles in the core select 의외로 room will make 유럽들이 his 솔직히 health drop very 환경만 rapidly. 따지자 보면 우리나라만큼 게임하는 거 보면 잘해요. 특히 이제 FPS 게임이랑 그다음에 네이드, 특히 아레나 같은 경우는 정말 잘합니다. 우리나라가 만약에 돈이 되는 게임이 아레나가 돈이 되는 게임이라면 우리나라가 아레나를 찍었겠지만 even though they are much further at this point as they are already working on that third boss, they do have that additional 5 seconds against them from the death count. Keep that in your mind, but it doesn't look like that is going to be the thing to really set them back as they are at about even percentages here, a full boss ahead. 게임 채널 이제 VJ가 크리에이터가 이렇게 얘기하더라고요. 한국이 오버워치 같은 경우가 거의 세계 1등하고 있잖아요. 그러니까 지금까지 한국 팀이 FPS로 이름을 세계적으로 이제 명성을 높이거나 아니면 세계적으로 순위가 올라가는 게 거의 없어요. 한국 팀은 FPS를 못 한다고 했어요. 그런데 이제 오버워치를 하는 거 보고 사람들이 이런 생각이 들었어요. 한국 팀이 만약에 어떤 게임이라도 돈이 되고 나라에서 이제 뭔가 이제 뽕만 일어난다면 모든 게임을 석권할 수 있는 나라다 이렇게 얘기하더라고요. 한국 팀 이때까지 뭐 카운터 스트라이크나 이런 게임에서 돈이 안 되고 호응이 안 일어나고 사람들이 한국 사람 솔직히 FPS 게임을 별로 안 좋아하잖아요. 솔직히 말씀드리면 그러다 보니까 솔직히 유저도 적고 인구수도 적다 보니까 우리나라가 유명한 팀이 없잖아요. FPS 게임이나 기존의 카운터 스트라이크나 이런 게임에서 없잖아요. 근데 오버워치 같은 경우는 워낙 한국 사람 많은 사람이 비록 갑자기 늘어나고 갑자기 사람들이 한국 사람 말씀 지기 싫어하는 사람들 금방금방에 나가잖아요. 세계적으로 대회 나가도 너무 경쟁이 너무 차이가 나니까 그러니까 외국의 유명한 뭐 해설진이나 이런 사람들이 한국이 만약에 어떠한 게임이라도 솔직히 한국에 이제 그 정도 이제 인프라가 일어난다고 그러면 한국을 이길 수 있는 나라는 거다. 그렇게 얘기하잖아요. 외국의 유명한 사람들 보면은 한국이라는 이제 종족이 따로 있다고. 그러니까 대회를 할 때 팀별로 대회하는 게 아니라 나라 대 전체 올스타 대 한국 팀 이렇게 싸워야 된다. 뭐 이런 식까지. And they are going to be soon racking up an additional 4 deaths as they head over to do the skip towards the 오버워치도 지금 세계 1위죠. 롤도 우리나라가 세계 1위죠. 그 외에도 워크래프트 3도 우리나라가 거의 상위권이고요. 그다음 스타크래프트 말살도 유명한 거 있잖아요. 스타크래프트 리마인드 새로 나온 스타크래프트 하는데 우리나라 선수가 일본하고 하는데 진짜 누워서 하고 한 손을 하고 손이랑 발로 하고 손 바꿔서 막 하고 마우스를 왼손을 잡고 키보드 오른손 잡고 해가지고 한때 많이 많았죠. 근데 그게 뭐 그 정도 차이가 나니까 워낙 스타크래프트는 솔직히 말씀드려서 어느 한국 팀하고는 한국 이런 말도 있잖아요. 뭐 알파고가 해도 한국 팀 이긴다. Let's see if they decide to actually pull the wardens. I feel like at this point you almost don't even need to pull them 근데 with 지금 Ivan here. 이제 와우 게임 같은 경우 옛날에 우리나라도 역사가 꽤 오래 했지만 초반에는 인프라가 많았지만 솔직히 말씀드려서 이게 우리나라 사람 같은 스위치 아시잖아요. 오래된 게임 잘 안 하잖아요. 대부분 뭐 진짜 새로 나온 게임 하기 바쁘지 옛날 게임 점점 하는 일이 잘 없으니까 리니지 빼고 그리고 한국 사람은 돈 되는 게임을 하지 돈 안 되는 게임 잘 안 한다. 메소드 죽었어요. 저거 상대 안에서 죽은 거 같아요. 예. 다행히 전발이 있어서 다 살렸죠. 전발이 있어서 다행히 살았어요. 저거 아마 상계를 안 했던 것 같아요. 예, 이거 상계를 안 했어요.
Method getting kicked in the shins here. Another burst of 둘이 damage going to go 보시면 out. 아시겠지만 Dark 통홀이잖아. hobbling 둘이가 around 붙어 on one 있었던 거야. little 아니면 monk 같은 leg. 자리를 피했든가 I know that 서로가 they do that 모르고 같은 sometimes on 자리를 purpose, but 피했든가. here definitely wasn't on purpose. Now they need to make sure 실수인 that they 거죠. drop 이게. that pizza slice down in a 그나마 good 다행이에요. place. They're 전발이 going to try to drop it right on top 전멸을 안 of 하고 the 그나마 other 그 slice of 전발이 두 개가 pizza. 있었어. Dark Slasher still just going about this steady. They already have made their mistakes, like you did mention. The first, it's so funny because Method NA actually had the 7 deaths the last time. 메소드는 이거 잡고 바로 5 of 막는 them 거 하면 being 되는 거고요. intentional, 자꾸 one for the 슬래시든가 skip 이거 at the 잡고 나서 beginning 또 한 on the 마디 slides, 잡아야 돼. the other one to actually skip up to the demon to get 그러니까 that 메소드가 warlock 더 buff 앞서져 있어요. 많이 online 앞서 as 있어. quick as possible. 자, Dark 이게 once again 비전대 going to be 보시면은 shut 이 down. 네임드 잡을 But 때 Dark 메소드가 Slashers, they do have 킬러랑 those 4 deaths that they 원거리가 have to work 아예 with, but now 극각으로 Method 떨어져 NA 있어요. 원래 going to be up to 삼각형 7. 편대를 You 쓰고 know, even though 있어요. Dark Slashers 삼각 messed up 편대 that first 쓰고 pull 이렇게 and 딱 fell a 서 있어. little bit 멀리 behind, 있으면은 Method has just 근딜이랑 continued to 탱커만 pull 왔다 갔다 further and 하는 further 거예요. ahead thanks to the utility that this enslaved demon has done. You know, the power of these NPC buffs on players can really not be understated. These mobs provide an incredible benefit to these teams, and having these 야, 뭐 아까 같이 풍운이 아마 teams 제 생각에는 둘이 같은 방향으로 가서 피했던 것 같아요. 그러니까 서로 사인이 안 맞았어. 사인이 안 맞아서 아마 같은 방향으로 They're 갔던 doing a really excellent job with all these pizza slices, making sure to drop everything nice and cleanly. And now if one of these guys decides to get a little bit clever and roll through one of these puddles or who knows what, then they could die very, very quickly, but that shouldn't be a problem. Now Tira about to fall for Dark Slashers. They've done an excellent job. They haven't had a single mistake since that first wipe, but they are, you know, still a full boss behind, and they have a long, long run in 야, store. 흑마는 for, 결이 키니까 L 진짜 before they 데미지가 can 안 engage 들어온다. fellows 거기다 to 영혼 call. 흡수까지 보시면. Obviously, both of these teams just look really gosh darn good right now. 실려 죽었어요. 실려 죽었어요. 15% 남았는데 실려 죽었어요. 이거 이러면 어떻게 될지 몰라요. 왜냐면 그 광역 데미지 들어오는 거 실로 살려야 되거든요. 터지고 나서 그거 오기 전에 잡아야 돼요. 오기 전에 잡아야 돼. 오기 전에 잡아야 돼요. 오기 전에 잡아야 됩니다. 이 프로그램 탱 혼자 살아도 잡겠다. 다행이죠. 천만다행이죠. 자, 이거. 천만다행이죠. 이제 천만다행이에요. 조금만 늦게 잡았어도 아마 몇 명이 더 죽었을 거예요. Do you think that there's anyone else left in the tournament that 그냥 can take 막내만 down 잡으면 either 됩니다. of these teams that's going to 85%니까 drop down 작업을 into the 해야 lower 되겠죠. bracket? 왼쪽으로 Well, you know, I really would think that the 오른쪽으로 really 가나요? dream scenario is 왼쪽으로 갈 that 것 we 같은데? see this same matchup in the finals. I would love to see Dark Slashers ride all the way to the victory. I think, you know, Rev's comeback has been really remarkable in this tournament. You know, I'm a huge fan of this guy. They've reset Purgatory just then, of course, for E-Man. You know, he doesn't have 연옥 리셋 한 건가요? 연옥 리셋 한 거죠, 이거는? res on somebody, of course, nobody's dead anymore. So who are you resing? Now, when you kill these bosses, 뭔가요? right? There is a checkpoint following every single boss. You see the 4 deaths coming out now for Dark Slashers. They are resing up, and they're going to be able to head into Zakal. 연옥 리셋 한 Method has 거겠죠. just got to head on 그냥 over to 뻘짓을 한 거 the 아닌 것 같은데 dungeon, 뭘 하는 and then 거지? do the rest of this cleanly, and they should be fine. Of course, if they decide to go to the last boss and something really bad happens, it is an incredibly long run back for them. Even something mildly bad 이렇게 무리를 할 필요가 있을까요? 차단 한 번 세면 죽습니다. 차단 한 번에서 죽고요. 차단 한 번에서 죽습니다. Additional 10 seconds on them. They actually went for the same skip that we saw Method NA do earlier in the dungeon. Method NA does it earlier because, as we mentioned, the Warlock. Here, Dark Slashers do it just because that is trash that you don't need to deal with. They're already at that 96%. 대단하다 진짜. 아유, 진짜 대단하다. Baddies alongside Zakal to get closer to that perfect 100. So they do have those 10 seconds there. Now they're working on the boss, but if something happens, if a full team wipe does come out from Method NA, all of a sudden they need to run for such a long amount of time, and maybe Method NA can catch back up. Or sorry, maybe Dark Slashers can catch back up because Method NA doesn't have any battle reses available either at this point, but they are going to go ahead and 메소드가 결승 올라가겠네요. they are going to pull the last boss of this 지금까지 경기력 보면 제 생각에는 다크 슬래시 팀이 다시 한번 붙을 것 같아요. 패자 부활장 가서 다크 슬래시 팀이 아마 이길 것 같습니다. Yeah, so
We know that these things look nice and sugary and tasty, and JB was looking a little bit hungry last time as he did decide to dip his toes into the pizza 네, and 메소드가 lose his life. 되게 So hopefully he's 안정적으로 not too 하네요. hungry for 정말 this 몇 번 sugar. If he gets hit by 말씀드렸지만 one of these explosions, they don't have a battle res for quite some time, and this boss does quite a lot of damage. You really don't want somebody to 그래도 die. 북미 If 팀은 somebody were to 재경기가 die 딱 한 before 번밖에 the 안 나왔죠. 50% transition, 호주 that 팀이나 could 뭐 be 아시아 태평양 absolutely 지역이나 아니면 disastrous 뭐 as their body will 이럴 teleport. 때는 진짜 And if you 리메이크가 don't have 진짜 a res 그러니까 available 재경기가 or 정말 많이 anything else, then 나왔는데 they are just going to 북미 be 팀은 딱 so 한 번 far away 나왔는 from the 거거든요. boss. There's not 재경기가. a lot you can do to get them back into the fight. They just have to continue 어제도 to play 호주 팀 같은 safely, 경우에는 바로 drag 재경기가 나왔죠. Vandross left and right and avoid 말도 안 these 되게 crystals, 1초 making sure 남가놓고 to kick accelerating blast when appropriate, and as well as for Sephi's procs if any of these guys are wearing it, and they should be doing just fine. We did see, of course, both of these monks died to similar crystals earlier, so we'll see if they are more aware of them now, and as long as they don't lose anybody here, this is looking really good and really clean out of method. They made sure to really cross their T's and dot their I's. They made sure that they got Purg back online. So when you see something like that, you know, they're like, okay, we're going to invest some seconds here. We're going to invest some time here. We're going to invest some effort here to make sure when we go into Advisor, we got everything that we need. We have all the tools we need. 저도 23단 비전면 경험이 있긴 있습니다. 23단 비전면 몇번 경험이 있는데 아까 말씀드렸잖아요. 예. 막내면서 실수해가 태훈이랑 신라가 둘이서 잡았다고. 그 뒤로 23단 몇 번 경험이 있어요. 근데 시크를 한 적은 없습니다. 비전면 시크를 한 적은 없어요. 시간 내에 클리어를 한 적은 없는 거예요. 비전면 자체가 워낙 어려운 던전이고 옛날에 쉬웠는데 점점 갈수록 어려운 던전 고단이 올라갈수록 어려운 게 비전면이더라고요. 저단에서는 비전노가 그렇게 어려운 줄 몰랐는데 고단에 올라갈수록 비전노가 진짜 까다로운 던전이었구나. 그리고 고단에 올라갈수록 이제 생각보다 쉽네 괜찮네 하는 던전이 생각한 게 대승당이었고요. 그다음 둥지였습니다. 오히려 고단에 올라갈수록 그나마 할만하네 하는 던전이 개인적으로는. 그다음에 금고 같은 경우는 고단 올라갈수록 정말 어렵구나 생각하는 금고 그다음에 비전노 these guys are dropping a little bit low here, perhaps playing a little bit sloppy. You never want to get too comfortable because that's when the mistakes happen. They're doing a nice job. They've re-controlled this warlock pet, engaging back on Vandross. 아기도 좀 어렵고 아기로 옛날에는 세기를 할 때 아기 정말 많이 돌았는데 지금은 세기라서 아기 돌라면 here to the first ever Mythic Dungeon Invitational land. Really good showing out of Method. 별궁은 좀 어중간한 것 같아요. 별궁은 복불복인 거예요. 한번 실패하면은 진짜 아작나고 좀 잘하면 그냥 별궁 좀 편한 던전인데 이제 한번 아작나면 이제 끝나는. 카라잔 3층도요. 카라잔 3층 같은 경우도 솔직히 폭풍만 아니면 정말 할만한 폭풍만 아니면 카라잔 3층은 폭풍만 아니면 진짜 할만한 거고 하층은 정말 가기가 쉽고요. 웬만하면 하층은 개인적으로 좋아하는 던전은 대성당, 검가, 둥지 and kept playing the series over and over again. We know that Dark Slashers are a 그렇죠. team that could 어숲 take 같은 down Method 경우도 NA. 어숲 It 같은 looks like 경우도 Method NA 손발이 잘 맞아요. more times than not is going to be able 어숲 to get 같은 the better 경우 of them. 도적만 Dark 있으면 솔직히 Slashers 할만합니다. should be able to 도적만 improve 있으면 as well. We know this team hasn't been together too long, and now that they've been put to the test, they've shown that they really are 3주 a 조건은 전혀 top 가고 dog 싶지가 in the NA 않고요. region. 3주 조건은 Absolutely. 어떠한 옵션이든 어떠한 단계든 뭐 층수건 정말 가기가 싫어요. 결국은 결승전에는 메소드가 먼저 올라가기 때문에요.